Okay. So digital twins. సో బిఫోర్ మనం డిజిటల్ ట్విన్స్ అంటే ఏంటో తెలుసుకునే ముందు ఒక ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. ఆ కోణం నుంచి ట్రై చేస్తే డిజిటల్ ట్విన్స్ ఈజీగా అర్థమవుతుందని అనుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ స్టార్ట్ విత్ ఫేమస్ ప్రాబ్లమ్. దిస్ ఇస్ ద కామెట్స్ ప్రాబ్లమ్. 1950s విమానాలని యుద్ధాల కోసం వాడేవాళ్ళు ఎక్కువగా. సో ఆ టైప్ ఆఫ్ డిజైన్ డైరెక్ట్గా ప్యాసింజర్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ మీద ఇంప్లిమెంట్ చేసేసరికి ప్యాసింజర్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్లో ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది. 1950, 1952, 1954 ఈ కామెట్స్ అనేది వెరీ బిగ్ ప్యాసింజర్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ కంపెనీ. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మోస్ట్లీ యుఎస్ సిటిజన్స్కి అండ్ మొత్తం ఎంటైర్ ఫెడరల్ అండర్టేకింగ్లో ఉన్న అన్ని స్టేట్స్కి వాళ్ళు ప్యాసింజర్ ఎయిర్లైన్స్ సప్లై చేస్తారు. లైక్ యుఎస్ ఓన్ ఫెడరల్ గవర్నమెంట్స్ ఎయిర్ స్పేస్ కంపెనీ. అయితే వీళ్ళు స్టార్ట్ చేసి 1942-43 ఆ టైంలో బాగా జరిగింది. బట్ 1950లో ద సైజ్ ఆఫ్ ద ఏరోప్లేన్ హ్యాస్ గాన్ బిగ్. పెద్ద పెద్ద ఏరోప్లేన్స్ని చేయడం మొదలుపెట్టారు. ఈ విమానాలు ఒక స్పెసిఫిక్ బిహేవియర్ ఉంటుంది. విమానాలు లో ఆల్టిట్యూడ్లో పోతే దాని యొక్క ఫ్యూయల్ కన్జంప్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. హై ఆల్టిట్యూడ్కి వెళ్తే దాని యొక్క ఫ్యూయల్ కన్జంప్షన్ తక్కువ ఉంటుంది. సో అందుకని విమానాలని మొదట్లో అప్ టు 1940 to 1950 లో ఆల్టిట్యూడ్స్లో ఫ్లై చేయించేవాళ్ళు. అప్పుడు దాకా ఏ ప్రాబ్లం రాలేదు. బట్ హై ఆల్టిట్యూడ్కి ఫ్లై చేయడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత ఫ్యూయల్ ఎకనామీ గురించి స్టార్ట్ చేస్తే 1950 నుంచి 1954 లోపల 4 విమానాలు ఆకాశంలోనే బ్రేక్ అయిపోయి దాని యొక్క పార్ట్స్ భూమి మీదకి వచ్చి పడడం జరిగింది. ఇది ఎందుకు జరుగుతుంది అని వాళ్ళు టెస్ట్ చేశారు. 1953 దాకా వాళ్ళకి ఏ పాసిబుల్ అవుట్కమ్ రాలేదు. ఎందుకంటే మెటల్ యొక్క బిహేవియర్ అది ఆల్టిట్యూడ్లో దానికి ఉండే స్ట్రెస్, దానికి ఉండే స్ట్రెయిన్ లోయర్ ఆల్టిట్యూడ్లో అవి ఉండవు. నెక్స్ట్ హయ్యర్ ఆల్టిట్యూడ్కి వెళ్ళే కొద్దీ టెంపరేచరు -40, -45 degreesకి వెళ్ళిపోతుంది. బట్ గ్రౌండ్ మీదకి వచ్చేసరికి దాని యొక్క టెంపరేచరు 40 రెగ్యులర్ రూమ్ టెంపరేచర్కి వస్తుంది, 20-25 degreesకి వస్తుంది. సో అక్కడ ఏ రీజన్ వల్ల అది ఫెయిల్ అవుతుందో కిందకు వచ్చి పడిన తర్వాత పగిలిపోయిన ముక్కలను ఓపెన్ చేసి చూస్తే వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు రీకన్స్ట్రక్ట్ ద ప్రాబ్లం. ఈ ప్రాబ్లం ఎందుకు జరుగుతుందో వాళ్ళకి అర్థం కాదు. తర్వాత 1954లో ఇదే విమానాన్ని మళ్ళీ రీమోడల్ చేసి మళ్ళీ లాంచ్ చేశారు. లాంచ్ చేసిన ఫస్ట్ ఫ్లైట్ 20 minutesలోకి ఎయిర్లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ షార్టర్ అయిపోయి కింద పడిపోవడం జరిగింది. సో ఆ కామెట్స్ అనే కంపెనీకి సివియర్ లాస్ వచ్చింది. ఇమీడియట్లీ వాళ్ళ అన్ని ఏరోప్లేన్స్ని గ్రౌండ్ చేసేసారు. తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఇట్స్ ఇంజనీరింగ్ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్. ఈ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ని కనబెట్టడానికి ప్లేన్ యొక్క బాడీ చుట్టూ ఒక ట్యాంక్ కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు. ఈ ట్యాంక్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసి ఈ ట్యాంక్ లోపల కంటిన్యూస్గా వాటర్ని సప్లై చేశారు. సప్లై చేసి ది టెస్ట్ ర్యాన్ ఫర్ 8 months. 8 months కంటిన్యూస్గా హై ఆల్టిట్యూడ్లో ఏరోడైనమిక్ డ్రాగ్ ఎంత ఉంటుందో అంతే ఫోర్స్ తోటి ఈ వాటర్ని దాని మీద స్ప్రే చేయడం మొదలుపెట్టారు. ఆ స్ప్రేయింగ్ చేసిన 8 months తర్వాత విమానం క్రాక్ ఇచ్చింది. 8 months కంటిన్యూస్ ఎఫర్ట్, దే ఆల్మోస్ట్ స్పెండ్ several billions of dollars. కంటిన్యూస్గా చేసిన తర్వాత ఒక క్రాక్ వచ్చింది. ఆ క్రాక్ని వీళ్ళు స్టడీ చేస్తారు. అయితే ఈ విమానం క్రాక్ రావడానికి కారణం ఏంటంటే లోయర్ ఆల్టిట్యూడ్లో ఉండేటప్పుడు ఇంటర్నల్ ప్రెషర్ని తక్కువగా ఉంచుతారు. హయ్యర్ ఆల్టిట్యూడ్కి వెళ్ళే కొద్దీ బయట నుంచి ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని కౌంటర్ చేయడానికి ఏరోప్లేన్ బాడీ లోపల ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తారు. అయితే ఈ ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ చేసే ఈ ప్రాసెస్లో ఎక్స్టర్నల్ ప్రెషర్, ఇంటర్నల్ ప్రెషర్ మెటల్ మీద కంటిన్యూస్గా పడడం చేత మెటల్ ఎక్స్పాన్షన్కి, కంట్రాక్షన్కి గురవుతుంది. అయితే ఏరోప్లేన్ మొత్తం ఒక సింగిల్ మెటల్తో చేస్తారనుకోండి ఈ ప్రాబ్లము వాళ్ళకి తలెత్తదు. బట్ ఏరోప్లేన్లో వేరియస్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ విండో దగ్గర అదే డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్ ఉంటుంది. విండో బయట అంతా ఇట్స్ రీఎన్ఫోర్స్డ్ అల్యూమినియం ఉంటుంది. సో విండో బయట ఉన్న షియర్ ఫోర్సెస్, స్ట్రెయిన్ ఇదంతా ఒక విధంగా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది. నియర్ టు విండో
ఏరోడైనమిక్ డ్రాగ్, షియర్ ఫోర్సెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్ ఇంకో విధంగా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతాయి. సో వాళ్ళు కన్స్ట్రక్ట్ చేసినటువంటి విమానాలు యొక్క విండోస్ రెక్టాంగిల్ షేప్లో ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనం చూస్తే విండోస్ షేప్ హైపర్బోలిక్ ఎడ్జెస్ ఉంటాయి, చివర రౌండెడ్ ఎడ్జెస్ ఉంటాయి, లేదా ఓవల్ షేప్లో ఉంటుంది. కాకపోతే వాళ్ళు కన్స్ట్రక్ట్ చేసినవి రెక్టాంగిల్ షేప్లో ఉన్నాయి. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఒకవేళ రెక్టాంగిల్ షేప్ లాగా ఈ హైపర్బోలిక్ ఎడ్జెస్ దగ్గర ఫెయిల్యూర్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ మెటల్ ఫటిగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఈ మెటల్ ఫటిగ్ ఎక్కువ ఉండడం వలన కంటిన్యూస్ స్ట్రెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్ గురైనప్పుడు మెటల్ అనీవెన్గా ఎక్స్పెండ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఒకలాగా ఎక్స్పెండ్ అవుతుంది బికాస్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ మెటల్. విండో దగ్గర వచ్చినప్పుడు అనీవెన్గా ఎక్స్పెండ్ అవుతుంది అండ్ దెన్ ఈ స్ట్రెయిన్ అనేది కంటిన్యూస్గా ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అట్ ద కార్నర్ ఏరియాస్. ఈ ఏరియాస్లో చాలా ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ ఉంటుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ క్రాక్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ క్రాక్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఏరోప్లేన్ ఇక్కడ క్రాక్ స్టార్ట్ అయితే ఎయిర్ స్పేస్లో ఉన్నప్పుడు కంటిన్యూస్గా ఆ క్రాక్ స్ప్రెడ్ అయిపోయి విత్ ఇన్ 1 minute or 2 minutes ఏరోప్లేన్ 2 ముక్కలుగా వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇది మెటల్ ఫటిగ్ ప్రాబ్లం అంటారు. సో అక్కడ పైన ఆ కండిషన్స్ వేరే, భూమి మీద వచ్చి పడంగానే ఆ ఏరియాలో ఎక్కడైతే ఆ క్రాక్ స్టార్ట్ అయిందో ఆరిజినల్ ప్లేస్, ఆ ఏరియాలో కంప్లీట్లీ నార్మల్గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే బికాస్ అది గ్రౌండ్ కండిషన్స్కి వచ్చేసింది, నార్మల్ కండిషన్స్కి వచ్చేసింది. దో దే ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ ఈజ్ ద ఇంపీటస్ ఫర్ ఫెయిలింగ్ ఆఫ్ ద ఏరోప్లేన్స్. బట్ ఇదే కాజ్ అని ప్రూవ్ చేయడానికి వాళ్ళకి మళ్ళీ ఇంకొక 6 months ఆఫ్ క్యాల్కులేషన్స్ పట్టాయి. సో ఈ మేజర్ ప్రాబ్లమ్ని వాళ్ళు సాల్వ్ చేయడానికి కొన్ని ఇయర్స్ తీసుకున్నారు అండ్ దెన్ కొన్ని millions of dollars ఖర్చు పెట్టారు. ఆ తర్వాత కొంతమంది ప్యాసింజర్స్ ప్రాణాలు కూడా పోయాయి. సో at the cost of some passengers, at the cost of several years, at the cost of unfortunately it is completely government funded money. So a lot of money has been wasted. సో ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ని మనము మనుషుల్ని చనిపోక ముందరటే ఈజ్ దర్ ఎనీ వే వేర్ వీ కెన్ కాజ్ దీస్ పారామీటర్స్ ఇన్ ఏ ల్యాబొరేటరీ కండిషన్స్ అనేది ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్. ఆ తర్వాత నుంచి కంటిన్యూస్గా లార్జ్ స్కేల్ మ్యానుఫ్యాక్చర్స్, బోయింగ్ ఇలాంటి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఈ ఎవ్రీ ఏరోప్లేన్ ఈజ్ లోడెడ్ విత్ లాట్ ఆఫ్ సెన్సార్స్. ఇక్కడ ఒక సెన్సార్ ఉంటుంది, ఈ టైల్ రీజియన్లో ఒక సెన్సార్ ఉంటుంది, వింగ్ రీజియన్లో సెన్సార్ ఉంటుంది, వింగ్ స్పాన్ ఎంతసేపు ఎంత స్ట్రెస్ గురవుతుంది, స్ట్రెస్ సెన్సార్స్ ఉంటాయి, గైరోస్కోప్ సెన్సార్స్ ఉంటాయి. కంటిన్యూస్లీ దెర్ విల్ బి హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ సెన్సార్స్, దే విల్ బి జనరేటింగ్ లాట్స్ ఆఫ్ డేటా. ఈ డేటాని వాళ్ళు రికార్డ్ చేయడం మొదలు. ఈ డేటాని రికార్డ్ చేసి ఈ వీటిలన్నింటిని అసెట్స్గా కన్సిడర్ చేస్తారు. సో లెట్ us say నోస్ డేటాని ఒక అసెట్, టైల్ డేటాని ఒక అసెట్, నెక్స్ట్ వింగ్ స్పాన్ డేటాని ఒక అసెట్, నెక్స్ట్ ఇక్కడ జెట్ ప్రొపల్షన్ ఇంజన్స్ ఉంటాయి, వాటి మీద వాటి స్టార్టింగ్లోని వాటి ఎండింగ్లోని ఉన్న డేటా, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ అసెట్. ఎవ్రీ అసెట్కి ఒక డిజిటల్ ట్విన్ని తయారు చేస్తారు. సో ఈ నోస్ డేటాకి ఒక డిజిటల్ ట్విన్ తయారు చేస్తారు, దీనికి ఒక డిజిటల్ ట్విన్ తయారు చేస్తారు. ఇట్లా అన్ని డిజిటల్ ట్విన్స్ని అసెంబుల్ చేసి ఒక కంప్లీట్ వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఒక ఏరోప్లేన్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారు, వర్చువల్ ఏరోప్లేన్. సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ ఏరోప్లేన్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ పెడితే ఒక let us say ఈ జెట్ ఇంజిన్ని ఇక్కడ పెడితే వాట్ ఆర్ ద డిజాస్టర్స్ ఆర్ వాట్ ఆర్ ద ఫేవరబుల్ కండిషన్స్, ఇక్కడ పెడితే వాట్ ఈస్ ద ఫేవరబుల్ పారామీటర్స్ వి వాంట్ టు గెట్. సో కంటిన్యూస్లీ బాడీ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసే ప్రాసెస్లోనే ద ఏరోడైనమిక్స్ ఆఫ్ ద ఏరోప్లేన్ కెన్ బి మచ్ హెవీలీ స్టడీడ్ బిఫోర్ లాంచింగ్ ద ఏరోప్లేన్ ఇట్సెల్ఫ్. సో అప్పట్లో వీళ్ళు చేసిన ఈ డిజిటల్ మోడల్స్ని వెరీ క్లోజ్డ్ సీక్రెట్గా పెట్టుకున్నారు. దే నెవర్ రివీల్డ్ దిస్ టు ఎనీబడి. ఇన్ఫాక్ట్ ది స్టడీ ఈస్ కండక్టెడ్ బై బోయింగ్. అయితే ఈ కామెట్ అనే ఏరోప్లేన్ కంపెనీ తర్వాత దే గ్రౌండెడ్ ఆల్ ది ఏరోప్లేన్స్, వాళ్ళ యొక్క ఈ బిజినెస్ని షట్ డౌన్ చేసింది. ఆ తర్వాత కంటిన్యూస్గా యుఎస్ మిలిటరీకి వాడుతున్నారు ఈ ఏరోప్లేన్స్. ఇప్పుడు ఆ రోజు వాళ్ళు తయారు చేసిన ఈ రీసెర్చ్ డేటాను బేస్ చేసుకొని బోయింగ్ రిమైనింగ్ ఆల్ కంపెనీస్ దే చేంజ్డ్ ద ఏరోడైనమిక్స్ ఆఫ్ దేర్ ఏరోప్లేన్స్ ఇన్ సెవరల్ ఫోల్డ్స్. సో వీఆర్ ఓన్లీ ఎంజాయింగ్ ద ఫ్రూట్స్ ఆఫ్ సెక్యూర్ ఏరోప్లేన్ బికాస్ they are able to conduct this experiment. But considering the scale of the population, అప్పుడు 1950లో ఉన్న పాపులేషన్కి ఇప్పటికి అట్లీస్ట్ 300 crore people అన్న ఇంక్రీజ్ అయ్యారు.
ఇంతమంది పీపుల్కి నెంబర్ ఆఫ్ ఏరోప్లేన్స్ పెరిగిపోయి, నెంబర్ ఆఫ్ డిజైన్స్ పెరిగిపోయాయి. సో ఎవ్రీ డిజైన్ని మళ్ళీ ఈ టైప్ ఆఫ్ స్టడీ చేయాలంటే ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్. కాబట్టి ఈ బోయింగ్ ఇట్లాంటి పెద్ద సంస్థలు ఏం చేశారంటే ఈ ఎంటైర్ సెన్సార్ డేటాను యూజ్ చేసుకొని ఒక డిజిటల్ ట్విన్ మోడల్ జనరేట్ చేశారు. ఈ ల్యాబొరేటరీ కండిషన్స్లో ఏరోడైనమిక్ డ్రాగ్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఎక్కడ ఏ పోర్షన్స్ ఎక్కువ స్ట్రెస్ ఎక్కువ అవుతాయి. ఉన్నటువంటి ఏరోప్లేన్లో 3 స్టేజెస్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఏరోప్లేన్ స్టార్ట్ అయ్యి పైకి ఎగిరేదాన్ని టేక్ ఆఫ్ అంటారు. పైన ఆకాశంలో ట్రావెల్ చేసే రీజియన్ ఫ్లైట్ అంటారు. దిగేటప్పుడు దాన్ని ట్యాక్సీయింగ్ అంటారు. సో ఈ 3 ఫేజెస్లో టేక్ ఆఫ్లో, ఫ్లైట్ మోడ్లో, నెక్స్ట్ ట్యాక్సీయింగ్, ఈ మూడిట్లో ఎక్కడెక్కడ స్ట్రెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఎంటైర్ త్రూ ద బాడీ ఆఫ్ ద ఏరోప్లేన్. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ డేటాని మనం డిజిటల్గా తయారు చేసి బిఫోర్ దే లాంచ్ ద ఏరోప్లేన్ ఇట్ సెల్ఫ్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు కండక్ట్ ఆల్ ది స్టడీస్. దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డిజిటల్ ట్విన్ in a very layman term. You are able to understand this till now? Any doubts we have? Okay. So what is the technology that is driving these twins? So first of all, digital twin అనేది ఇంతకు ముందర నుంచే ఉంది. స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 1970 నుంచి ఉంది. అది చాలా క్లోజ్డ్గా ఒక సెక్రెటివ్ మోడ్లో చేశారు దాన్ని. కంపెనీస్ వెరీ క్లోజ్డ్గా వాడేటోళ్ళు. ఈవెన్ ఫెరారీ, ఈవెన్ ఏరోప్లేన్ కంపెనీస్. అండ్ దెన్ దెర్ వాజ్ అన్ కంపెనీ కాల్డ్ నాపా. వాళ్ళు కూడా షిప్ యొక్క స్టెబిలిటీని క్యాల్కులేట్ చేయడానికి సాఫ్ట్వేర్స్ డిజిటల్ ట్విన్స్ తయారు చేశారు. అండ్ దీస్ ఆర్ వెరీ బిగ్ కంపెనీస్. బట్ ఈ డేటా దిస్ వాజ్ నెవర్ అవైలబుల్ టు ద పబ్లిక్. బట్ మోర్ రీసెంట్లీ పీపుల్ స్టార్టెడ్ టు గివ్ అవే ది డేటా ఫర్ IoT companies and big data companies to come up with a lot of predictions. So there where the revolution of the digital twin has begun. So ఈ కంపెనీస్ అన్ని కూడా మోస్ట్లీ IoT కంపెనీస్ అయ్యి ఉంటాయి. ఏదే IoT కంపెనీ చల్లగిన తర్వాత మళ్ళీ సో ఎవరితో నాయిస్ వస్తుంది? అది ఇస్తా. So Lakshmi, can you ask them to mute? Yeah. So the IoT companies, whichever they are creating the digital twins, they obtain a lot of data. The data is big data, like Surinder garu cheppinattu. And ఈ డేటాని అడ్వాన్స్డ్ అనలిటిక్స్ అంటారు. సో ఈ డేటా రెగ్యులర్ డేటా లాగా నార్మల్ డేటా ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ బిగ్ డేటా. బికాస్ నార్మల్ డేటాని ఒక RDBMSలో స్టోర్ చేసుకుంటాం, ఎనీ స్ట్రక్చర్డ్ లాంగ్వేజ్లో స్టోర్ చేసుకుంటాం. బట్ ఈ డేటాని ఫ్లాట్ ఫైల్స్లో స్టోర్ చేసుకుంటాం. ఇట్ ఈస్ అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా, కంప్లీట్లీ ఫ్లాట్ ఫైల్స్లో ఉంటాయి. దీన్ని మనం ఒక SQLలో కానీ, ఒక క్యూయింగ్ ఇంజన్లో కానీ, క్వైరీ లేయర్లో కానీ ఎక్కడ వాడతాం. సో ఈ బిగ్ డేటాని డైరెక్ట్గా అనలైజ్ చేయడానికి సపరేట్ టూల్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఆల్సో దీస్ డేటాబేసెస్ ఆర్ నాట్ నార్మల్ డేటాబేసెస్. ఒక RDBMS లాగా, ఒక RDBMS అంటే రో బేస్డ్ డేటాబేసెస్. అంటే మనం ఒక క్వైరీ చేస్తే ఎవ్రీ రో నుంచి రోకి మూవ్ అవుతూ, ఇప్పుడు లెటర్స్ ఒక 10x10 మ్యాట్రిక్స్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ రోలో ఫస్ట్ కాలంలో ఈ డేటా ఉంటుంది, ఫస్ట్ రోలో సెకండ్ కాలంలో ఈ డేటా ఉంటుంది, ఫస్ట్ రోలో థర్డ్ కాలం, అట్లా కంటిన్యూస్గా ఇట్ విల్ రీడ్ అక్రాస్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్. బట్ బిగ్ డేటా ఎలా చేస్తుంది అంటే అది కాలమ్నర్ మోడల్లో రీడ్ చేస్తుంది. అంటే పర్టికులర్ రోలో పర్టికులర్ కాలంలో ఏదో డైరెక్ట్గా రీడ్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కాలమ్నర్ డేటాబేసెస్. అండ్ దెర్ ఈస్ అనదర్ వే ఆల్సో, big data, that is map reducing. So this technology is invented by mostly they call it as Google. Google has pioneered a lot in this big data analytics. And our analytics ni use chesi ippudu for example chemical engineering lo kuda lot of analytics use chestam. oka laboratory scale lo, so chemical engineering lo rendu problems untayi. Small scale lo manam oka ఇన్స్ట్రుమెంట్ తయారు చేసి దాంతో లెటర్స్ బీర్ ఫ్యాక్టరీ, ఐ క్రియేటెడ్ ఏ స్మాల్ ప్లాంట్. ఈ ప్లాంట్లో నేను కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసాను, టర్బైన్స్ పెట్టాను, బ్యాఫల్స్ పెట్టాను, కంటిన్యూస్గా బీర్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ట్రై చేశాను. బట్ నాకు ప్రొడక్టివిటీ వచ్చేసి అట్లీస్ట్ 50% ఆఫ్ బీర్ ఈస్ గెటింగ్ ప్రొడ్యూస్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ద రా మెటీరియల్స్.
సో 100 grams వాడితే నాకు 50 ml ఆఫ్ బేర్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం దీన్ని స్కేల్ అప్ చేస్తే, దీన్ని లార్జ్ ఇండస్ట్రియల్ లెవెల్కి స్కేల్ అప్ చేసేస్తే అక్కడ ఎఫిషియన్సీ పడిపోతుంది. సో ల్యాబొరేటరీ స్కేల్ నుంచి స్కేల్ అప్ చేసినప్పుడు లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. లైక్ కంటిన్యూస్గా మనం స్టే చేసినప్పుడు వర్టెక్స్ ఫార్మేషన్ ఉంటుంది. బ్యాఫల్స్ దగ్గర, బ్యాఫల్స్ అంటే సో బ్యాఫల్స్ ఈజ్ ఏ గ్రైండర్లో ఒక ఎడ్జ్లో కార్నర్లో మనం ఒక చిన్న చెయ్యి లాగా పెట్టి కంటిన్యూస్గా దానికి మళ్ళీ అదే రీసర్క్యులేట్ కాకుండా తీస్తూ ఉంటాం కదా, లేదా గ్రైండర్కి ఆటోమేటిక్గా బ్యాఫిల్ ఉంటుంది. సో ఇన్ ద సేమ్ వే లార్జ్ స్కేల్ ప్లాంట్స్లో కూడా దే యూజ్ బ్యాఫిల్స్. బ్యాఫిల్స్ ఏం చేస్తాయంటే వాటెక్స్ ఫార్మేషన్, అంటే వాటెక్సెస్ ఫామ్ అవుతుంటాయి కంటిన్యూస్గా మీరు చర్న్ చేసేప్పుడు, ఆ వాటెక్స్ ఫార్మేషన్ని బ్రేక్ చేస్తుంటాయి. అయితే ఈ వర్టెక్స్ ఫార్మేషన్ బ్రేక్ చేయడానికి ఎంత సైజ్ బ్యాఫిల్ కావాలి, ఎంత స్కైల్ టర్బైన్ కావాలి, నెక్స్ట్ కంటిన్యూస్గా మిక్స్ చేసినప్పుడు దాంట్లో ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్సెస్ వచ్చి హీట్ అవుతుంది. ఆ బ్యాక్టీరియా నార్మల్ 25 degreesలో ఎక్కువ ఉత్పత్తి చేస్తుంది. కానీ ఇంత పెద్ద బ్యాఫిల్ పెట్టి తిప్పినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇంత రా మెటీరియల్ మధ్యలో ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్సెస్ ఇంక్రీజ్ అయ్యి టెంపరేచర్ పెరిగిపోయి 35 degreesకి వెళ్ళిపోతే ఆ బ్యాక్టీరియా అంతగా ఆల్కహాల్ ప్రొడక్షన్ చేయలేదు. సో అక్కడ మనకి లాసెస్ వచ్చేస్తాయి. సో లార్జ్ స్కేల్కి వెళ్ళే కొద్దీ ఏమవుతుందంటే లాట్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ విల్ కమ్ ఇన్ టు ప్లే. ఈ పారామీటర్స్ని మనం ముందుగానే ల్యాబొరేటరీ కండిషన్స్లో పెట్టి అనలైజ్ చేసి కెమికల్ ఇంజనీర్స్ దే విల్ కమ్ అప్ విత్ ప్రాపర్ డిజైన్స్. సో అక్కడ ఫ్లో సర్టబిలిటీ ఉంటుంది, ఫ్లో డైనమిక్స్ ఉంటాయి, నెక్స్ట్ ఫ్రిక్షనల్ స్టడీస్ ఉంటాయి, టర్బులెన్స్, ఇట్లా అన్ని పారామీటర్స్ని వేరియస్ సెన్సార్స్ని పెట్టి ఈ డేటా మొత్తాన్ని తీసుకొని ఒక కంప్లీట్ వర్చువల్ మోడల్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడమే ఈ డిజిటల్ ట్విన్. సో దానికి టూ మచ్ ఆఫ్ కంప్యూటింగ్ పవర్ కూడా అవసరం అవుతుంది. సో బ్యాక్ ఇన్ 1950s, 1960s, Boeing, they used to have computers that span the whole apartment. అంత పెద్ద కంప్యూటర్స్ ఉండేటివి, వాటి హార్డ్ డిస్క్లు కూడా 250 KB, 260 KB ఆ టైప్ ఆఫ్ హార్డ్ డిస్క్ ఉండేటివి. ఇప్పుడు కంప్యూటింగ్ పవర్ హ్యాస్ ఇంక్రీస్డ్. నౌ వీఆర్ ఏబుల్ టు ప్రొడ్యూస్ కంప్యూటర్స్ at 5 nanometer chips also. So the computing power has increased, but still ఈ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ని more than nanometer chips, we will be able to crack these problem statements with the help of quantum computing. సో క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ ఏం చేస్తుందంటే ఎక్కువ డేటాని ఇంకా ఎక్కువ టైంలో ప్రాసెస్ చేయగలదు. డేటాస్ ఒక SSL కోడ్ని బ్రేక్ చేయాలన్నా కానీ, లేదా ఒక పెద్ద ప్రైమ్ నెంబర్ ఇన్వెంట్ చేయాలన్నా కానీ, ఇప్పుడున్న ఒక ప్రైమ్ నెంబర్ని కనిపెట్టడానికి మన ఉన్న అందరి కంప్యూటర్స్ని లండన్లో ఒక సిస్టమ్ ఉంది, దానికి కనెక్ట్ చేయాలి, ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. మీ ల్యాప్టాప్లో కొంత కంప్యూటింగ్ ఎనర్జీని అది వాడి కంటిన్యూస్గా వీఆర్ ఇన్వెంటింగ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ టుడే. బట్ క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ వస్తే ఒక సింగిల్ కంప్యూటర్ ఈజ్ ఎనఫ్ టు డూ దట్ లార్జ్ మ్యాథమెటికల్ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్. ఇన్ ద సిమిలర్ వే డిజిటల్ ట్విన్ నుంచి వచ్చిన డేటా కూడా ఇట్ విల్ బి exabytes ఆఫ్ డేటా కమింగ్ పర్ సెకండ్. ఈ exabytes ఆఫ్ డేటాని మనం కంటిన్యూస్గా ప్రాసెస్ చేయాలంటే నో మ్యాటర్ హౌ మచ్ streamlined the model is, still we need more computing power, more time it will take. Accessibility, like I said, Boeing 1950 నుంచి 1970లో వాళ్ళు చేసిన ఈ మోడల్స్ ఎవరికి ఇవ్వలేదు. Recently they are releasing the data to big data companies. సో ఆ డేటా యాక్సెసిబుల్గా ఉందా లేదా. సో ద ప్రిడిక్షన్, the accuracy, everything is depends upon how much amount of data you have on the current system. ఈ డేటాని let us say I wanted to create an IoT digital twin for aeroplane data, but where do I get the data? ఆ డేటా నేను ఏరోప్లేన్ రన్ చేసి ఆ సెన్సార్స్ని అంతా వచ్చిన డేటాని అక్యుములేట్ చేసి అప్పుడు డిజిటల్ మోడల్లో రన్ చేస్తేనే నేను అక్యురసీని ఇంక్రీజ్ చేయగలుగుతాను. బట్ ఇఫ్ ద డేటా is not accessible, if the government is not giving me the data, or if the Boeing company is not giving me the data, so it's also impossible. So if you want to create a digital twin for any system, you need to have access to that data as well. Next, what do we do? As an overview, first we collect the data, and then we synthesize it, and then we simulate it, and then we evaluate it. So in the previous case, the metal fatigue can be easily calculated with the help of the same
8 months of aerodynamic data, whatever it is produced. Our data, it is publicly available. Our data, direct 8 months of comet data is available. You can take the comet data, put it in create a digital model with all the sensors available, and then you can simulate it and you can make a decision. So దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఏరోప్లేన్స్ ఇప్పుడు మనం మార్క్ 7 మార్క్ 8 లెవెల్కి రీచ్ అవుతున్న ఏరోప్లేన్స్ డిజైన్ చేశారు బేస్డ్ ఆన్ ద కామెక్ డేటా. సో ఇంతకు ముందు మార్క్ 2 మార్క్ 3 ఏరోప్లేన్స్ డిజైన్ చేయడానికి కంటిన్యూస్ గా లాట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ హ్యాస్ బిన్ gone into that. But now మార్క్ 3 కంటే హయ్యర్ వెలాసిటీతో పోయేటటువంటి ఏరోప్లేన్స్ ని తయారు చేయడానికి they are using these digital twins as well. And even while manufacturing large ships, what your stability, ship యొక్క స్టెబిలిటీ, ఒకవేళ షిప్కి ఏదన్నా ఒక ఐస్బర్గ్ తగిలింది అనుకో, తగిలితే అది ఎన్ని గంటల లోపల అది మునిగిపోతుంది, ఎంతసేపు అది తేలుతుంది, నెక్స్ట్ షిప్ యొక్క స్టెబిలిటీని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఈ టైప్ ఆఫ్ డిజిటల్ మోడల్స్ కూడా. సో ఒక డిజిటల్ ట్విన్, సో this is going to be an overview. There is nothing technical about this. In a digital twin, we need to have the connectivity. So ఒక సెన్సార్ ని అక్కడ కనెక్ట్ చేసాడంటే immediately you should be able to get the data into your computer. That connectivity is very important. So సురేంద్ర గారు అన్నట్టు మీరు ఏరోప్లేన్ డేటా కంటిన్యూస్ గా వస్తుందని చెప్పారు కదండి గ్రౌండ్ కి, ఫ్లైట్ డేటా. So our data direct how fast you are able to get the data. So stale data is no good data. Real time data is really good data. So real time data is really beneficial. So that kind of connectivity is very important for a digital. And then the homogenization of the data means మీ దగ్గర ఉన్న డేటా అక్కడ ఉన్న డేటా ఎంత ఫాస్ట్గా సింక్ అవుతుంది, ఎంత హోమోజినస్గా ఉంది ఆ డేటా మధ్య. ఒకవేళ ఆ డేటాకి ఈ డేటాకి మధ్య సింక్ లేకుండా వాటి రెండింటి మధ్య వేరియన్స్ ఎక్కువ ఉన్నారు, that's also not possible for you to construct your digital immediately. Next, reprogrammable. So ఒక ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ కోసం మనం ఆ డేటాను వాడాం, ఆ సెన్సార్ డేటాని. ఇమ్మీడియట్గా ఇంకొక ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ కోసం ఫర్ ద సేమ్ ఏరోప్లేన్, నౌ ఐ వాంటెడ్ టు రెడ్యూస్ ద aerodynamic data, aerodynamic drag, aerodynamic coefficient on the aeroplane, దాన్ని రెడ్యూస్ చేయాలి. స్టెబిలిటీ ఇంక్రీజ్ చేసామనే ఒక ప్రాబ్లంకి డేటా కన్జ్యూమ్ చేసి మనం ఒక కోడ్ రాసాము. ఆ కోడ్ని నేను ఇప్పుడు ఐ వాంటెడ్ టు రీయూజ్ ఫర్ reducing the aerodynamic drag or aerodynamic coefficient. So same data, same software can be reprogrammable to various other problem statements in the same vertical. అలా ఉంటేనే we can consider that as a very good digital twin. And whenever you run the digital twin, it needs to leave some traces for the next problem statement. So every digital twin, if you are consuming exabytes of data and you are processing the data, దాని నుంచి మీకు వస్తున్న అవుట్కమ్స్ ఏదైనా ఇప్పుడున్న ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ని సాల్వ్ చేస్తూ ఉండాలి, లేదా ఫ్యూచర్లో మీకు వచ్చే ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ని సూచించే విధంగానే ఉండాలి. ఇన్ దాట్ వే ఇఫ్ యూ మేక్ మోర్ మీనింగ్ఫుల్ అవుట్కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద డిజిటల్ ట్విన్, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ అ వయబుల్ కంపెనీ. సో బికాస్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వీ నీడ్ టు మానిటైజ్ ఆర్ వీ నీడ్ టు మేక్ సమ్ మీనింగ్ఫుల్ అవుట్కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్, రైట్? సో అందుకని డిజిటల్ ట్రేసెస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బేస్డ్ ఆన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీ నీడ్ టు గెట్ మాడ్యులారిటీ టు ద ప్రొడక్షన్ సెగ్మెంట్. లైక్ లెట్ అస్ సే ఒక కారు ఈ షేప్లో ఉంది, ఆ షేప్ నుంచి ఇంకో షేప్ మార్చడం, మాడ్యులర్గా డిజైన్ చేయడం, ఎనీ ప్రోడక్ట్ని డిజైన్ చేయడానికి ఈ డేటాని యూజ్ చేసుకొని వీ కెన్ క్రియేట్ ఏ modular product. So if we have all these 5 parameters, we can call that as a very good digital twin. And then the digital twin లో 5 levels ఉంటాయి. I'm just going to explain just briefly the levels of this. So ఈ 5 levels అయిపోయిన తర్వాత it's a very matured digital twin. So ఇది taxonomy కూడా వాడతారు. So here we are looking at the building blocks and here we are looking at the analysis. So what is the business outcome we are going to get out of this? So the difference between data and information is, data అంటే ఒక group data, దాన్ని ప్రాసెస్ చేస్తే దాని నుంచి ఒక మీనింగ్ఫుల్ అవుట్కమ్ వస్తే దాన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ అంటారు. సో మనం ఈ బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ని బేస్ చేసుకొని ఒక అనలిటికల్ డేటాని విజువలైజ్ చేసి కస్టమర్కి ఇవ్వగలుగుతాం అనమాట. దిస్ వాట్ మోర్ ఆర్ లెస్ ఏ డిజిటల్ ట్విన్ ఈస్.
ఫస్ట్ స్టెప్లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక డేటా మోడల్ని డిజైన్ చేస్తాం. ఈ డేటా మోడల్ని సో ఇప్పుడు మనం హాలీవుడ్ చూసుకుంటే ఒక మూవీ తీస్తే ఆ మూవీ మోర్ బిలీవబుల్గా ఉంటుంది. ఎందుకు బిలీవబుల్గా ఉంటుందంటే అవర్ ఐస్ ఆర్ ట్రైన్డ్ ఫర్ ఫిజిక్స్. మనకు తెలియకుండానే సబ్కాన్షియస్లీ వీఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ఫిజిక్స్. ఒక హీరో జంప్ చేసి ఇంకో బిల్డింగ్ మీద దూకాడు అనుకోండి, అక్కడ మన ఐస్కి ఆల్రెడీ ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ ఎలా ఉంటుందో తెలుసు. వాడు పెరాబోలిక్ పాత్లో వెళ్తాడు, స్లోగా వెళ్ళే కొద్దీ వాడు వెలాసిటీ డిక్రీజ్ అవుతుంది. అక్కడి నుంచి పెరాబోలిక్ పాత్లో డిసెండ్ అయ్యేటప్పుడు వాడు వెలాసిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ యాక్చువల్ ఫిజిక్స్, ప్రొజెక్టైల్ మోషన్. బట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ అప్లై physics, then it doesn't look realistic. So that is why most of the movies, they fail to attract the audience, because earlier in Indian cinema industry, they didn't consider physics while doing the VFX. While VFX is more like visualization. So ఈ సేమ్ వే ఈ డేటా మోడల్ని మనం యూజ్ చేసేటప్పుడు ఫిజిక్స్ కూడా అప్లై చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, I created a data model where I am not taking into consideration frictional forces. Frictional forces ని కన్సిడర్ చేయలేదు. ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్సెస్ ని కన్సిడర్ చేయకపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది, అది వ్యాక్యూమ్లో ఉన్నట్టు బిహేవ్ చేసింది మన మోడల్. బట్ రెగ్యులర్ ఏరియాలో ఎయిర్ ఉండొచ్చు, అక్కడ ఏదైనా ఫ్లూయిడ్ ఉండొచ్చు, ఏదైనా మీడియం ఉండొచ్చు. అప్పుడు అది తిరగాల్సిన స్పీడ్ కంటే స్లోగా తిరుగుతుంది బికాస్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్సెస్. ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్, అక్కడ హీట్ జనరేట్ అవుతుంది. సెకండ్ థింగ్. నెక్స్ట్, ఎక్కువ ఎనర్జీ కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది, పవర్ ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది. సో ఇట్లాంటి వేరియస్ ఎలిమెంట్స్ని మనం మిస్ అయిపోతాం. ఈవెన్చువల్లీ అవర్ మోడల్ విల్ బి ఫ్లాడ్. వి కాంట్ అండర్స్టాండ్ ద ఎగ్జాక్ట్ అవుట్కమ్ ఆఫ్ ఇట్. ఎందుకంటే అక్యురసీ తగ్గిపోతుంది. దట్స్ వై వీ నీడ్ టు కన్సిడర్ ఆల్ ద ఫిజిక్స్ ఆఫ్ ఇట్. సో ఈ ఫిజిక్స్ని అప్లై చేస్తాం డేటా మోడల్. ఒక డేటా మోడల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన తర్వాత, సో ఈవెన్ వెన్ వీఆర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ వీడియో గేమ్స్ ఆల్సో, ఎన్విడియా అనే ఒక కంపెనీ ఉంది. వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఫిజిక్స్ ఇంజన్ని తయారు చేశారు. సో మీరు ఒక వీడియో గేమ్ తయారు చేసిన తర్వాత దాన్ని ఫిజిక్స్ ఇంజన్ని కంపల్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే ఆ గేమ్ ఆడేటప్పుడు మీకు అది రియలిస్టిక్ అనిపిస్తుంది. లేదంటే ఫిజిక్స్ని రిమూవ్ చేసేస్తే సూపర్ మారియో గేమ్ లాగా, లేదా దానికి ఫిజిక్స్ యాడ్ చేస్తే ఇప్పుడున్న మోడర్న్ గేమ్స్ లాగా. ఇప్పుడు ఈ డేటా మోడల్ని తయారు చేసాం, దానికి ఫిజిక్స్ యాడ్ చేసాము, ఇప్పుడు దానికి ఇన్పుట్ డేటా కావాలి. సో నౌ వీ హ్యావ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఏ మెషిన్. నౌ ఇట్ రిక్వైర్స్ సమ్ ఫీడ్. సో సెన్సార్స్ నుంచి వీఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ ఆల్ ద డేటా, and we have to integrate all the sensor data. Every sensor data has to be integrated into its own asset. ఒక్కొక్క asset కి ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. ఒక్కొక్క asset దాని యొక్క ఓన్ డిజిటల్ ట్విన్ డేటా. సో లెట్ us say nose data అంటే nose data is a digital twin of the nose of the aeroplane. Tail data అంటే tail data is the digital twin of the tail of the aeroplane. It behaves exactly like the tail of an aeroplane. So all the sensor data has to be integrated in a geometrical manner. చేసిన తర్వాత దాంట్లో టైం సిరీస్ డేటా వస్తుంది, రిగ్రెషన్ డేటా వస్తుంది. ఈ టైం సిరీస్ డేటాని, రిగ్రెషన్ డేటాని కంటిన్యూస్గా యూజ్ చేసి ఏఐ ఆర్ ఎంఎల్ అప్లై చేసిన తర్వాత వీఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ ద ప్రిడిక్షన్స్. సో లెవెల్ 4లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ ఫిజిక్స్ ఎక్స్పర్ట్ సిస్టమ్స్ అంటే ఫిజిక్స్ ఎక్స్పర్ట్ సిస్టమ్స్ అంటే when we are writing a formula, mathematical formula రాసినప్పుడు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అని చెప్పేసి కొద్దిగా రేషనల్ నెంబర్స్లో మీరు ఇమాజిన్, when you are writing for a polynomial equation రూట్స్ కనిపెట్టేటప్పుడు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అని రాస్తాం, కొద్దిగా ఎర్రర్ ఉంటుంది ప్లస్ ఆర్ మైనస్. సో ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్లో -1/√2 అని అనుకోండి, దట్స్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్. సో దానికి రూట్ కనిపెట్టేటప్పుడు మీరు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అనే కొద్ది ప్రాబిలిటీ రాస్తారు. సో ఇటువంటి దిస్ ఈజ్ ఏ ఇర్రేషనల్ నెంబర్. సో ఇక్కడ రియల్ టైం వరల్డ్ ఏమవుతుందంటే హీట్ లాసెస్ ఉంటాయి, ఫ్రిక్షనల్ లాసెస్ ఉంటాయి, ఇట్లాంటి టూ మెనీ, నెక్స్ట్ టర్బిడిటీ ఫోర్సెస్ ఉంటాయి, ఇట్లా వేరియస్ పారామీటర్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఫ్లో సైటోమెట్రీ ఎంటైర్ ఇగ్నోర్ చేస్తాం మనం ఫిజిక్స్ అప్లై చేసినప్పుడు. బట్ ఫిజిక్స్ ఎక్స్పర్ట్ సిస్టమ్స్లో ఏమొస్తుందంటే ఫ్లో సైటోమెట్రీ ఇట్లాంటి వేరియస్ టైనీ కాన్సెప్ట్స్ని కూడా మనం యూజ్ చేస్తాం. అడియాబాటిక్ కంప్రెషన్స్, ఇటువంటి ఎక్స్పర్ట్ సిస్టమ్స్ కూడా అప్లై చేసి అప్పుడు మాత్రమే మనకి అది ఏ ఫోర్స్ మీద ఎన్ని నెలల తర్వాత అది బ్రేక్ అవుతుంది అనేది తెలుస్తుంది. లేదంటే మనకి అవుట్కమ్ రాదు. ఈవెన్చువల్లీ ఇది సక్సెస్ఫుల్ అనుకొని మనం ప్యాసింజర్స్ని విమానం ఎక్కించి పంపించేస్తాం, అది పైకి వెళ్ళిపోతుంది.
సో దట్ ఈస్ వై ఫిజిక్స్ ఎక్స్పర్ట్ సిస్టమ్స్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. అదంతా అయిపోయిన తర్వాత ఎంటర్ప్రైజ్ సిస్టమ్స్. ఎంటర్ప్రైజ్ అంటే ఇంకేది వాళ్ళ నుంచి వస్తున్న యాక్చువల్ డేటా, అనలిటికల్ డేటా. ఎంటర్ప్రైజ్ ఇప్పుడు బోయింగ్ ఉంది, బోయింగ్ నుంచి వస్తున్న ఎంటర్ప్రైజ్ డేటాని ఇంటిగ్రేట్ చేసి then only we are able to write the analysis side of things. So all this data has to be represented in the form of a heat map or any other visualization. Eventually దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనకు ప్రిడిక్షన్ వస్తుంది. ఈ ప్రిడిక్షన్ని we are able to supplement to that company or anybody. సో ఈ డిజిటల్ ట్విన్స్ ఎక్కడెక్కడ వాడచ్చు అంటే ప్రొడక్ట్ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ నాట్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రొడక్ట్, ఫిజికల్ ప్రొడక్ట్ డెవలప్మెంట్లో వాడచ్చు. దాని డిజైన్ కస్టమైజేషన్ అప్పుడు వాడచ్చు. షాప్ ఫ్లోర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అంటే ఇప్పుడు అమెజాన్ చూస్తే మీరు అమెజాన్ ఫ్లోర్ ఒక స్పెసిఫిక్ సైంటిఫిక్గా బిల్డ్ చేసి ఉంటారు ఫ్లోర్ ప్లాన్. అండ్ ఫ్లోర్ మీద కొన్ని రోబోట్స్ ఉంటాయి, అవి కంటిన్యూస్గా ప్యాకెట్స్ని వేసుకొని ఈ సెక్షన్ ఏ నుంచి సెక్షన్ బికి వయా ఐ వెళ్తూ ఉంటుంది. ఇదంతా వెరీ మెటిక్యులస్లీ థాట్ అండ్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ ప్లాన్డ్ థింగ్స్. సో అందుకోసమని షాప్ ఫ్లోర్ని ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయడానికి కూడా వి యూజ్ డిజిటల్ ట్విన్స్. అండ్ ప్రిడిక్టివ్ మెయింటెనెన్స్ అంటే దెర్ వాజ్ వన్ ఇన్సిడెంట్ వెన్ ఏరోప్లేన్ ఈస్ గోయింగ్ ఫ్లైట్లో ఉన్నప్పుడు వన్ ఆఫ్ ద జెట్ ఇంజన్ పాడైపోయింది. నార్మల్లీ ఫ్లైట్కి 2 జెట్ ఇంజన్స్ ఉంటాయి. ఒక జెట్ ఇంజన్ పాడైపోయినా కానీ ఒక జెట్ ఇంజన్తో మనం రన్ చేయించగలుగుతాం, ల్యాండ్ చేయగలుగుతాం. సో అంత స్టేబుల్గా ఉంటుంది విమానం. బట్ విమానానికి జెట్ ఇంజన్ పాడవడానికి ఒక పక్షి తగిలిన, ఒక చిన్న బర్డ్ తగిలినా కానీ జెట్ ఇంజన్ ఫెయిల్ అవుతుంది. సో ఈ ప్రిడిక్టివ్ మెయింటెనెన్స్ అనేది 2 విధాలుగా అనుకుందాం. ఇది ఆల్రెడీ 95,000 మైల్స్ తిరిగేసింది, ఇంక ఈ జెట్ ఇంజన్ మెయింటెనెన్స్కి వచ్చింది అని ముందుగానే ప్రిడిక్టివ్ మెయింటెనెన్స్కి వస్తుంది. దట్ ఈస్ వేర్ అండ్ టైర్ మెకానిజంని ముందుగానే ఐడెంటిఫై చేయడం. లేదా మనం ఈ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఇయర్లో ఈ రూట్ గుండా వెళ్తే మైగ్రేటరీ బర్డ్స్ రావచ్చు ఈ ఏరియాలో. ఈ మైగ్రేటరీ బర్డ్స్ అంటార్క్టికా నుంచి ఏషియాకి పోతుండొచ్చు ఈ రూట్లో. సో ఈ రూట్లో పోయేటప్పుడు మనకి ఆ బర్డ్ తగిలే ఛాన్స్ ఉంటుంది. దానివల్ల మనకి ఆ జెట్ ఇంజన్ ఫెయిల్ అయ్యి ఆ విమానం కొలాప్స్ అయిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఆ టైప్ ఆఫ్ డేటా కూడా యాడ్ చేయొచ్చు. అంటే బర్డ్ యొక్క మైగ్రేటరీ పాత్ని కూడా మనం యాడ్ చేసుకుంటే వి విల్ అండర్స్టాండ్. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో మనం వాడుకోవచ్చు. అండ్ రిటైల్లో అంటే ఆటోమోటివ్, హెల్త్ అండ్ స్మార్ట్ సిటీస్. With this, I conclude my presentation. Yeah. Surendra Garu. Excellent, Mahesh. You render pages you presented it very well. Okay, Thanks, very comprehensive presentation. I think anybody who wanted to really understand what exactly is the digital twin and the basics of digital twin, the organization structure of a digital twin, definitely this presentation, I feel it's like a good precursor and a good start. Okay, fantastic. Couple of things I wanted to add. Overall, you covered it very well. For example, predictive maintenance. Predictive maintenance law, I have done some work in this space. So what happens is basically the main business scenario is that if you take, let's say, one of the aircraft engines, if aircraft engine fails, okay, because of various parts and other things, the whole aircraft has to be grounded. Okay. Failed money, even the quality checkup or like regular checkup, it has to be grounded. And anytime an aircraft is grounded, per day, it will cost around $1.5 million. Okay, overall, in terms of anchoring that aircraft, keeping it properly, and then working on it, and then testing on it, and then bringing making sure everything is fixed from the quality, from the audit process, and then getting the certification of flying, and then putting back on the air.
This whole process will almost cost them almost $1.5 million per day. And the more the repair has to be done, the more it will cost. Okay. So in this scenarios, so what we have done is as you have explained earlier, we created various simulation of the different critical parts. Okay, by drawing the critical path of the whole engine. Okay, we are using the experts, and basically every part comes with its own life. Okay, after so many flights, this part wear and tear will be this much, and it will be only like 60% efficient to the full life cycle. So, is it good to really use that part until 100% of its life, or replace it when it is 60% of the life has been consumed, or like 40% of life has been consumed? You do basically cost benefit analysis there. Okay, that option you can run it. These scenarios you run it on digital twin. Okay, and basically say that okay, if the even the part is having 40% or 50% more life, it is better to basically replace that part right now, whenever, like when the flight is landing next time, quickly just go and plug and play. Nowadays everything is like plug and play kind of a thing. So you basically if 40% means, let's say after 4 months the flight the part will fail or part has to be replaced. Instead of waiting for 4 months, now itself you basically place the order. Next week you get the part. In the whenever the flight lands in the next destination, you just go and replace it. Okay. The cost which you have spent here for a new part will be much less than cost which you are spent when the whole part fails. Okay. So we have done this problem solving predictive maintenance problem for Rolls-Royce. Okay, and because of our work, they were able to really reduce their cost of operations by 40% overall. Okay, which increase the profitability of the company, and also they become very competitive in the market, so that people buy their aircraft engines rather than other ones. And in this process, once we have solved this problem, look at the opportunity side of it. What happens is Rolls-Royce thought about this, the whole predictive maintenance, and they have rolled out a new scheme called aircraft as a service. Just like database as a service, okay, application as a service, aircraft as a service. So what it means is like any aircraft like Emirates, Air India, different air Lufthansa, Singapore Airlines, these are different airlines. Okay. The usual model is they basically raise the money from investors. They go and buy the aircraft, okay, use it, and whenever repairs are there, after warranty period is over, like you go for getting repaired and you continue to use the end of life of that aircraft. And if you can afford, basically you sell it as a second-hand vehicle, just like our cars. Okay. But now the Rolls-Royce is came up with this new model called aircraft as a service, where they say that you don't have to buy the aircraft. Okay. We will you buy